students, welcome to Affiliate IS. So we are back again with the complete the Hindu analysis from 18th to till today, that is 21st of January 2026, and the essential and very important articles has been covered over here. So I wasn't feeling well due to heavy fever and headache and cold. So again, now also I'm not that completely well, but still I don't wanted to make any delays or procrastination related to the Hindu analysis. Hope you are doing well from your end, because there is a lot of I don't know why there is a huge cold we can get to see right after Makara Sankranti or a Sankramana. So due to which, so I was sick a bit. So now also I'm feeling the same way, little recovered, but needs some more time to recover completely. So thank you for all the patience and respect towards our channel and channel members and our team members also. Thank you for all the respect and affection from our side also, and lots of gratitude to each and every one of you. And before moving on to today's analysis, always choose harder right, which is undeniably right, and over a year easier wrong, because easier wrong would always be very unethical in nature. So keep that warrior alive always. So hope you'll do that from your end. If you have any queries, then do an email through reflentis2025@gmail.com. Myself, your Pusha Chimkon ma'am. Let's dive into the most important articles for these 4 days. NASA's Artemis 2 mission. So what is this NASA's Artemis 2 mission? It is the first crewed mission of NASA's Artemis program. So very important. Artemis 2 is the first crewed mission of NASA. Okay. Artemis ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 2 ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಿಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 2 has 4-person crew, as you can see over here. After Neil Armstrong, one more lady you can get to see out of 4. So very important one. It will be the first time humans will travel to the vicinity of the moon since 1972. Very important. 1977ರಿಂದ ಮಾನವರು ಚಂದ್ರನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮೊದಲನೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. NASA even said the mission was in its final preparation zone or the stages, and the earliest targeted launch is from Feb 6 onwards, that is this year, Feb 6, 2026. 1972ರಿಂದ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಚಂದ್ರನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾಸಾ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗುರಿ ಇಟ್ಟ ಉಡಾವಣೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2026ರಿಂದ. and this is what is about Artemis 2 mission. It is NASA's Artemis 2. So always do remember, whether it is with regards to NASA or ISRO, these are very important factual questions you may UPSC ask this time. Okay, you never know what it asks. Entomophagy or phagy also you can do consider. Entomophagy, it is why it was in the news, because an edible insects stall revealed about acceptance as a normal food. So it is eating insects. Okay, the practice of eating all those insects is known as entomophagy. So all these edible insects has been accepted and made it as a normal food. So that is how it was in the news. Okay, entomophagy ಅಂದರೆ ಖಾದ್ಯ ಕೀಟಗಳ ಅಂಗಡಿಯೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದರೆ ಆಹಾರದ ಸ್ವೀಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. and this is your burger inside which you can able to see lots of insects. So they are eating, those who are non-vegetarians. So maybe I don't know. So lots of Indians, they used to say it is all these eating habits with regards to insects would be able to seen only in Vietnam or in other foreign trend eating food it might be, but not like that. So various states of our country is also eating all those insects. So that is how it was in the news. The practice of eating insects is often imagined as something that happens elsewhere outside India. So it is a part of India again altogether. Practice of eating insects is called as entomophagy. So very important. Et insects have been consumed all across several Indian states for generations, for the various generations. So all these insects have been consumed as their food in our country also.
and most importantly, particularly visible in the parts of northeastern of India, such as Nagaland and Arunachal Pradesh, are very prominent of eating all those insects as their food, where insects are eaten seasonally and sold in markets like Dimapur's Mawa market. So as you can see, with a lot of evidence and proofs over here, some market called as Dimapur's Mawa market has been widely sold out all these insects related market. Okay, insects were being sold in this particular market called as Dimapur's Mawa market. Hope you got my point. Very important. Entomophagy itself has a key phrase or the word for your UPSC. Please make a note of it. ಇದು ಎಂಟೋಮೊಫಿಗಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಂಟೋಮೊಫಿಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಂತೂ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ ಸುಮಾರು ತಲೆತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಂಟೋಮೊಫೇಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಬೇರೆಡೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಮಿತ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿತ್ ಆಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದರ ಗೋಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಲಾಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ದಿಮಾಪುರದ ಮಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಕೀಟಗಳ ಮಾರಾಟವೂ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟೋಮೊಫೇಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ as a key term from the exam point of view. And India-Europe strategy ties, very important. Ties can bring stability to global politics. So recently even External Affairs Minister Jaishankar sir has met recently, and again our Prime Minister beloved Shri Narendra Modi ji also. So why it is important, what is the purpose behind making a strategic ties is equally important for your exam. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇಮರ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೇಮರ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಜನಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ regional alliance, okay, France, Germany and Poland, called as Weimar Triangle, created in the year 1991 in the German city of Weimar. Do remember, again very important for your exams, Weimar Triangle. ಓಕೆ, ವೇಮರ್ ತ್ರಿಕೋನವು ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. 1991ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ನಗರವಾದ ವಿಮರ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. 1991ರಲ್ಲಿ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ತ್ರೀ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಏಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್. ಈ ಗುಂಪು ಮೂರು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಂಡಿಯಾ ಯುರೋಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಟೈಸ್, ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ required for your exam. India participated in the first India webinar format with France, Germany and Poland, all these three countries called as Weimar Triangle, to discuss stability in global politics and also in the Indo-Pacific region. Okay, so very very important. Why this ties is equally important. India has participated in the India webinar format, so it is called as Weimar Triangle, right? So Weimar Triangle, France, Germany and Poland, these three countries are equally important to discuss stability in global politics and Indo-Pacific region also. Very very important for your exam. ಭಾರತ ಯುರೋಪ್ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಬಂಧಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತವು ಮೊದಲ ವೆಬಿನಾರ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ
It is speaking over here through Caste Panchayat. So it is a digital platform, very very important for your exam. Digital divide in Caste Panchayat has a beautiful case study, especially it is with regards to Rajasthan, Jalore, in the region called as Jalore. A caste panchayat, which is an extra constitutional body, it is an extra constitutional body where briefly it has been banned women from using smartphones, claiming they distract children and are used liberally for all those social media. So in order to avoid all those distractions, especially through having lots of liberty always makes their own children to fall or to spoil, and especially they are not good at their own studies also. So they have banned completely in that particular region called as Jalore, which is located in Rajasthan. So that is how it was in the news. Systemic issue includes the ban even reflects a patriarchal attempt to control women's access. Women's access has been controlled over here to the outside world, especially they should not have proper education, and they do not even have to have an access towards social media like Instagram, Facebook, Twitter, etc. Okay, national data includes India's comprehensive modular survey found that 80.7%, approximately 81% of men in rural India own their own smartphones, mobile phones, compared to only 48.45% of the women. So this is the India's comprehensive modular survey has given a national level data with regards to men is to women. So hardly half of 50% has been used by women out of the men. So that is how it was in the news, very very important. So again we are moving on to digital divide. ಸಿ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಜನೆ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು, ಜಾತಿಪರ ಹಯಾತುಗಳು ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಮೂಲಕ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಕರಣದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಜಲೋರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್, ಓಕೆ, ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಮಕ್ಕಳ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಉದಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ನಿಷೇಧವು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಪಿತೃ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 80.7% ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ 81% ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನೀವು, ಪುರುಷರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ 48.45% ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಲೇರಿಯಾ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತಮಿಳುನಾಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಇರಾಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 33 of its 38 districts report nil indigenous cases. So that is how it was in the news. ತಮಿಳುನಾಡು ಮಲೇರಿಯಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇನ್ಮೇಲೆ 38 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 33 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ about malaria. It is a severe potentially fatal illness caused by plasmodium parasites which can even spread to humans through the bites of infected female anopheles mosquitoes. Okay, ಮಲೇರಿಯಾವು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ತೀವ್ರವಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೋಂಕಿತ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅನಾಫೆಲಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಡಿತದ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಗ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. It's a significant mental health issue, particularly in sub-Saharan Africa region, and can cause illness and even death. It impacts your liver, okay? It completely impacts your liver and can cause illness and death if not quickly diagnosed and treated well. Okay? ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಸಹಾರನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೂ ಸಹ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 2030. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಭಾರತವು 2030 ವೇಳೆಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ರಾಸ್ border movement involves all these challenges needs to be
ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸವಾಲುಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದರೆ ಕೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರಡುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಲಸೆ ಬರೋದ್ರಿಂದವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ with regards to malaria. Next we are moving on to draft bill to regulate pesticides. So let's see, government seeks certain feedback. Public comments has been taken into consideration by the government on draft bill to regulate pesticides which can promote safe and effective use. So that is how it was in the news. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತಹ ಸಲುವಾಗಿ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೋರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ದ ಯೂನಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ it works under or functions under the ministry called as Union Agriculture Ministry. As you can expect, one particular question, one or two or three questions based upon agriculture. So please be attentive while you are reading or studying certain topics which are very important for your UPSC exam, and orient, you need to be very optimistic towards certain topics which are very important for your exams. You will definitely shortly get a question on agriculture part. Okay, ministry includes Union Agriculture Ministry has invited public comments on the draft Pesticides Management Bill. So this is a bill called as Draft Pesticides Management Bill, which has a beautiful aim to repeal the Insecticides Act of 1968. 1968ರ ಕೀಟನಾಶಕ ಕಾಯ್ದೆನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕರಡು ಕೀಟನಾಶಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಸೂದೆಯ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. The bill even strives to minimize risk to human beings, animals and living organisms other than pests and the environment also, and to also promote pesticides that are biological and based upon the traditional knowledge. Okay, based upon your basic traditional knowledge, they used to have gobar and all those things, right? Biological way of methods has been promoted through all these things. ಓಕೆ, ಈ ಮಸೂದೆಯು ಮಾನವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ board to advise the central government and state governments on scientific and technical matters on administering the proposed act also. So they are basically making certain, constituting the board called as Central Pesticides Board in order to advise both central government and state government, especially on the scientific and technical matters. Very very important. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರಡು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಮೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ pesticides. Okay, they are making certain registration committee to make decisions on registration of the pesticides also. ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ನೋಂದಣಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೋಂದಣಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನೇಮಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. The draft bill also provides certain punishment of imprisonment of up to 5 years or fine from 10 to 50 lakhs or with both the manufacture, import, sale or exhibit for sale, transport, distribute, use or cause to use all those pesticides which can even cause death or grievous hurt of another. So if it is making any harm to the person or anything, then it would be having a punishment of imprisonment of up to 5 years and fine is from 10 to 50 lakhs. So very important. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಾವಿಗೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೀಟನಾಶಕ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಾಗಿಸುವುದು, ವಿತರಿಸುವುದು, ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ 10 ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. And the definition of pesticide even includes any substance intended for use as a plant growth regulator or defoliant, desiccant. So definition has been given so good about pesticide. Okay, any substance intended for use
as a plant growth, let us say regulator, defoliant, desiccant, fruit thinning agent, or sprouting inhibitor, all these pesticides, and also any substance applied to crops either before or after harvest to protect them from deterioration during the storage and transport related issues. Okay, in order to stay away from their storage things, so they are using all those unnecessary pesticides which are completely harming the human beings or any of the animals. So very very important for your exams. ಕೀಟನಾಶಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ವಸ್ತು, ಒಣಗಿಸುವ ವಸ್ತು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೊಳಕೆ ಎಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. And this is what is about the whole analysis, holistic or the comprehensive approach towards your 4 days analysis part. Hope you have enjoyed, and this was a lovely session from my end. I don't know about your side, so let's comment if you like the content, and if you like the content, do like, share and subscribe, and share it among your friends as well, and keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a good time.